ఏబీ ప్రభుత్వ సలహాదారు అజయ్ కలాం మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. ఈ జడ్జిమెంట్ అది వాళ్ళ క్రెడిబిలిటీ, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ క్రెడిబిలిటీ పోతుంది. దే షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ అరెస్ట్ దీస్ థింగ్స్. వాళ్ళని మిస్యూజ్ చేసుకుని, వాళ్ళ పేర్లు మిస్యూజ్ చేసి లీక్స్ అనేది కంట్రోల్ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళది. అదర్వైజ్ ఇటువంటి సిచ్యుయేషన్ మేము ఆ రోజు మేనిఫెస్టో కమిటీ మీటింగ్ ఏదో పెట్టారు. ఉమారెడ్డి గారు దానికి చైర్మన్, ఐఎమ్ నాట్ ఎ మెంబర్. నేను ఆయన మా గురువు గారు, మీకు చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. హీ టాట్ మీ లెసన్స్. మా కాలేజీలో పాఠాలు చెప్పారు. అప్పటి నుంచి మాకు అనుబంధం ఉంది. అజయ్ నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తావా ఇలా మేనిఫెస్టో కమిటీలో అంటే, ఓకే సార్, ఐ విల్ సెటిల్, ఐఎమ్ ఫ్రీ. ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యి ఖాళీగా ఉన్నాము, ఐఎమ్ ఫ్రీ, ఐ విల్ సెటిల్ హెల్ప్ యూ అన్నాము. అట్లా ఆ కమిటీ మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఒకరోజు ఇక్కడ ఆ డిస్కషన్స్ కోసం వెళ్ళటం జరిగింది. ఆ టైంలో ఏముంటుంది, ఎవరు అడిగినా కూడా మీరు ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ యువర్ జాబ్. ఏదో పని లేని వాళ్ళు, పనికి మాలిన వాళ్ళు అటు ఇటు చూస్తారు, కానీ పని ఉన్న వాళ్ళు పని మీద ఫోకస్ చేస్తారు కదా. ఫోకస్ జరిగేటప్పుడు ఎవరు పట్టించుకుంటారు, ఎక్కడో ఏదో డోర్ నాక్ అయిందని చెప్పి ఎవరో ఒక 2 నిమిషాలు బయటికి వెళ్ళి వచ్చారు అనేది హూ విల్ అబ్జర్వ్ సో సీరియస్లీ. సడన్గా ఎవరో ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఓకే ఐఎమ్ షాక్డ్ అని చెప్పి బయటకు వస్తాం. అంతకు తప్పితే అది సచ్ ఎ సిల్లీ థింగ్ అండ్ సచ్ ఎ సూపర్ఫ్లూయస్ థింగ్. దానికి ఒక సీరియస్ మర్డర్ కేసులకి లింకులు పెట్టడము, దాన్ని ఏదో ఒక మనకు కావాల్సిన విధంగా దాన్ని డ్రైవ్ చేసుకోవాలి, టర్న్ అరౌండ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఇమ్మోరల్ అండ్ అనెథికల్ అనేది నా అభిప్రాయం అన్నమాట. ప్లస్ ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ information that they gathered or information that they recorded or a statement recorded, it is supposed to be confidential. వాళ్ళు ఎక్సెప్ట్ టు ది కోర్ట్ వేర్ దే సబ్మిట్, ఒక ఛార్జ్ షీట్ ఇంకోటి ఫైల్ చేసినటువంటి కోర్టులో సబ్మిట్ చేస్తే తప్పితే దే డోంట్ షేర్ ఈవెన్ టు ది అక్యూజ్డ్ విత్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. ఐ విల్ రీడ్ అవుట్ ది జడ్జిమెంట్. అటువంటిది ఒక అక్యూజ్డ్కి ఆర్ ఎలిజ్డ్ అక్యూజ్డ్కి కూడా ఇవ్వనటువంటి స్టేట్మెంట్స్, ఇన్ఫర్మేషన్స్ బయట, దట్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్, ఫాల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ బయటకి లీక్ అవుతున్నాయంటే ఇట్స్ హై టైమ్ దట్ CBI షుడ్ కమ్ అండ్ కండెమ్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ నాన్ సెన్సికల్ అనేది దే షుడ్ టేక్ ఆల్సో స్టెప్స్ టు కర్బ్ సచ్ థింగ్స్ అనమాట. ఎందుకు ఇదంతా కూడా పబ్లిష్ చేయడానికి ఏదో మాకు రైట్స్ ఉన్నాయి, మా మీడియా మా ఇష్టం అనటానికి నేను ఐ హ్యావ్ సర్క్యులేటెడ్ few paras from a judgment delivered in latest 2022 April 19th, WP number 346 అన్నమాట. ఎందుకంటే నేను బేసికల్లీ ఐ థాట్ మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేయడానికి కూడా కారణం ఇది ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ, టు బ్రింగ్ ఇట్ టు యువర్ నోటీస్. అందరూ ఒక రకంగా ఉంటారు కదా, రాసే వాళ్ళు ఎట్లానో మారు అనుకోండి, మిగతా వాళ్ళకన్నా అట్లీస్ట్ దే కెన్ పబ్లిష్ అండ్ ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ మీడియా ఇన్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ అనేది. దీంట్లో క్లియర్గా జడ్జి గారు, అంటే ఎర్లియర్ అంటే సుప్రీంకోర్టులో కూడా దీస్ ఇష్యూస్ వర్ సెటిల్డ్. ఐ విల్ రీడ్ అవుట్ ఫర్ ద ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. ద మీడియా ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ మీడియా డిబేట్ ఆర్ ఆల్ పర్మిటెడ్ ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ బై రూల్ ఆఫ్ లా, subject to one inviolable exception, namely that the media cannot during the course of trial or investigation suggest, publish, telecast that A or B is guilty or that C or D is untrustworthy or an honest witness. This is plainly impermissible, as the said suggestions of guilt, of innocence or creditworthiness of witness etc. are beyond the permissible rights of media. Media cannot usurp the jurisdiction of the courts, which alone has the constitutional authority to decide the guilt, innocence of a person or decide on the content, quality or width of any right available to any citizen, accused, suspect. The rule of law, a basic feature of our constitution, grants every accused a right to ensure that he is tried in accordance with the procedure laid down by the criminal laws on the basis of evidence let in a trial, and without the court trying the case being influenced by a parallel trial by media and discussions by the media in regard to matters which are sub judice. Half-truths and misinformation cannot be the basis of publications or telecast. The media cannot be given the right to speculate on the outcome of the ongoing investigations or the court proceedings or criminal trials. Publication of leaks
from the investigation agencies and to level allegations against individuals based on such leaks are not protected by the freedom of press under Article 19A of the Constitution, and it cannot be a defense that what was telecast was the allegation based on the prima facie findings of an investigation agency, or worse, on the basis of suspicions of an investigation agency. As far as criminal trial is concerned, any reporting beyond the factual statement of what has transpired in a courtroom can be curbed in a given case. Though the media performs the vital public function of being the communicator and the link between the courts of law and the people, its rights are also regulated, and the fundamental right of speech and expression cannot be allowed to trample upon the rights available to the other citizens accused or suspect. Reports telecast having the effect of prejudicing mankind against the parties and the court before the case is heard clearly interferes with the course of justice. A larger negative impact to a trial by media, a more subtle one, which often goes unnoticed, also needs a mention. In a trial by media, which apart from adversely affecting the rights of the accused, for a fair trial has immense power to influence public opinion. A perception is created for or against the accused in the mind of the layman, so much so that when a judge passes a verdict which may be totally against the layman's perception, it causes him to distrust the integrity of the very legal system. The time-tested system of arriving at the conclusion of guilt on the basis of legal evidence need not always be a concept which is familiar to a person untrained in law. Such persons are more comfortable with the version that the media has given him. This loss of faith in justice delivery system is aggravated when the judge, not the judgment itself, is subjected to media criticism. In such cases, trial by media results in denigration of the justice delivery system, which without doubt is the very foundation of the rule of law in any democratic setup. The code, that is CRPC, the code only directs the investigation officer to transmit to the magistrate a copy of the entries in the case diary, and when even the accuser is not entitled to get the copy of any of the documents except remand report at that stage, it is difficult to comprehend as to how any other person, citizen, media can get copies of the details which even the accuser is not entitled. Still worse will be a case of publication, telecast of the alleged materials referred above, which can only be on the basis of surmises, suspicion. During the course of investigation, the investigation agency is not allowed to divulge the details of investigation of any crime to the public at large on 3 counts, namely principle, authority, and propriety. In addition, he also mentions the norms of journalist code published by Press Council of India 2019. సో వివాక కేసులో నాకు తెలిసిన విషయాలు చెప్పాను, నేను చెప్పిన విషయాలు లీక్ అవటం సరికాదు అని చెప్తున్నారు